Karibu tujifunze Java programming. Kwenye lecture hii tutajifunza namna ya kuconvert data type kutoka katika string data type kwenda kwenye integer, float au double data type. Okay? So for example, na class inaitwa product. Lakini pia na main method, okay? Ndani ya main method ambayo ni public static void main, hii ni main method. Ndani yake nina variable mbili. Ya kwanza ni number 1, ya pili ni number 2, okay? So hizi variable ni string data types zote mbili. So number 1 ina data ndani yake ya 100, number 2 ina data ya 50. Kisha nataka nifanye some arithmetic operation ya kujumlisha au kuadd hizi namba mbili. So ikiwa na maana kwamba nataka nijumlishe hizi namba mbili, namba 1 na namba 2, kisha nipate jibu liwe ni 150. So maana yake nini? Nitaandika system.out.println then number 1 jumlisha number 2. Nategemea kwamba jibu litakuja ngapi hapo? Jibu litakuja 150. Kwa nini? Kwa sababu kwenye namba 1 kuna 100, namba 2 150, na arithmetic operation ninayofanya hapa ni kujumlisha. So tu run program yetu tuone, je, jibu litakuja 150? Okay? So na baada ya ku run nakuja kucheki output huku chini huku. Jibu imeleta 100, afu ikaja kuonyesha tena 50. Kwa hiyo jibu hili ni la uongo. Kwa hiyo ilichokifanya hapa imeziconcatenate. Imechukua 100 ikaongeza na 50 mbele yake. Haijafanya mathematical operation iliyotegemewa ya kuleta jibu ni 150. Nini ambacho Java imeunderstand? Na sio Java, programming language yoyote hapa, hata C++, PHP. Kwa nini? Inatambua kwamba hizi ni string. Uwezo kujumlisha majina ya mtu, uwezo kujumlisha text, uwezo kufanya operation. Kwa hiyo tunafanya arithmetic operations kwenye data ambazo ni quantitative data, data ambazo ni number, data ambazo ni numeric. Okay? Lakini hizi data ukiangalia hapa sio number wala sio numeric. Hizi ni string na data type zake ni string. Okay? So now unatakiwa uziconvert hizi kwenda kwenye numeric number. So na unaandika comment hapa kwamba tunaenda kuconvert. Tuna convert. Ili uweze kuconvert, inabidi uziingize ndani ya variable nyingine. So variable hizi zitakuwa just la integer num1. Okay? Num1 equal to what? Integer. Hii ni class ambayo ni built-in class, ipo kwenye Java, ni built-in class. Kwa equal to integer, natumia dot operator kwenye hii class ya integer ambayo ni built-in class. Kuna method ambayo inaitwa pass int. Okay? So nikitaka nione, just nabonyeza cursor, nabonyeza control keypad inashikilia, kisha na position hapo. Nikisha position na click, itanileta kwenye hii class. Class yenyewe ni nini? Inaitwa ni integer. Na yenyewe hii class imefanya inheritance, imeextend number, na imefanya inheritance kwenye interface inaitwa comparable. Naona keyword inaitwa implement. Okay? So ndani ya hii class inaitwa integer ambayo nimekuonyesha, ninatumia dot operator na access method humu ndani humu kwenye hii class inaitwa pass int. Okay? So dot na natumia pass int ipo mule. Okay? Alafu hii method kule ilipopita ilipitisha parameter. Hapa ninapo napitisha argument. Argument yenyewe ni hiyo string ambayo nataka ni convert kwa integer. Just right here number 1. Kwa number 1 ambayo ni hii string nao itakuwa ni nini? Integer, itaingia katika variable ya num1. Okay? So the same procedure nakuja kuiapply kwenye concept hiyo nyingine. So just hii itakuwa ni int number 2 for example. The same concept, number 2 na convert ambayo ni hii. Okay? Okay, so now system.out.println. So hapa sio tena number 1 kwa sababu zile zilikuwa ni string, inakuwa ni num1. Okay? Plus num2. Kwa sababu tayari ni integer hizo. Num2. Okay, so now come to execute. And see the output inakuwa ni 150 output. Okay? Suppose hii ni for example 10.5 na hii ni 50.6. Nikirun nini kitatokea hapo? Ime run number format exception. Of course hii hapa hii ni number format what? Exception. Kwa nini? Kwa sababu
hizi ni string sawa, ninapoziconvert hapa ina fail. Imegundua huko kuna decimal point, na hii integer haichukui decimal point. Inayochukua decimal point ni float na double. So hizo ni data type ambazo zinachukua decimal point. Kwa nikishika decimal point, inatakiwa hapa nibadilishe, niziconvert kwenda kwenye format ambayo kipindi naziconvert itaelewa hii dot ni nini. Lakini kwa sasa hii integer yenyewe inaelewa hii dot, haitambui. Okay? So now hii int naiondoa, naandika double. Okay? Na hii int hapa naiondoa, naandika just a double. Okay? Okay. Equal to number 1, equal to num1. Num1 hapa na just change, naandika D capital letter, nachagua double. Okay? Na hapa inakuwa ni double, nabadilisha tu hizi Okay? So hapa inakuwa ni pass double. Okay? Na hapa inakuwa ni pass double. Basi tunakubaki tunaacha hivyo hivyo. Okay? Hivi. Okay? So nikirun now, hii ilikuwa ni just exception. Na hii concept ya exception tutaizungumzia kwenye episode inayofuata, namna ya kufanya exception handling. Okay? So now come to execute, come to check in output. Unaona jibu ni hilo hapo, 61.1. Kwa hiyo tunasema kwamba double inachukua decimal point 12, float inachukua decimal point 6. Okay? So for example, nikitaka kuchange kwenda kwenye float, basi naandika tu hapa float, umeona? Na hapo naandika hii inakuwa ni float, umeona? Na hii hapa inakuwa equal to f capital letter, na choose float, f float, inakuwa sote na pass double, inakuwa ni pass float, umeona? Na hapa inakuwa ni pass float. Concept zinazobaki ni the same. Kwa hata kama hizi data type hapa sio decimal, kwa mfano hii sio decimal, wala haina shida, itaitreat kama decimal kwa sababu 10 ni decimal number. Any number by default ni decimal. Kwa hiyo jibu inakuja hapo. Any number by default inakuwa nini? Inakuwa ni number ya kidesimali. Kwa hiyo itaitreat kama decimal hata kama haina decimal points. Okay? So now hii ni concept ambayo ninakuibia tu hapa. Yes, nirudishe ile ni just kuacha ile pass int, na kuna concept nataka nikuibia kabla tujaingia kwenye darasa lenyewe. Okay? Okay. Tulisema kwamba ukirun hii program hapa ina runtime exception. Hii hapa inaitwa runtime exception. Hii inaitwa runtime error. Ni error ambayo kipindi program unaiandika kuna syntax error yoyote, na kipindi unaicompile, kuicompile maana yake unairun, imecompile vizuri, imemaliza, ila kipindi unakuja kuangalia output inaonyesha errors. Hii issue inatokea sana kwenye development yenyewe ya applications. Hamna error yoyote, lakini program inakuja kurun na escape. Hiyo ni nini inaitwa? Hiyo ni inaitwa ni runtime error. Program ina crash. Kwa crash kwa program wamekosea logic. Hizi ndo logic zenyewe. Wewe utachukuaje decimal number afu kaziingiza kwenye integer, of course ita run error. Sasa hizi errors hizi zinaitwa ni exception. So kuna object inakuwa thrown kwenye error. So error imepatikana eneo gani? Error imepatikana eneo hili hapa. Ninajumlisha number 1 na number 2, ninazijumlisha hizi namba hali ya kwamba hizi namba ni nini? Hizi namba ni decimal, lakini nimeziingiza kwenye nini? Kwenye int. Nikicomment hii system.out.print, nikija kuirun program yangu, just run it. Okay? After running, nikija just kucheck output, inakuja kuonyesha errors. Kwa errors imekuja kutokea hapa nilipofanya computation, na error imekuja kutokea hapa nilipoziassign. Nikiondoa hizi hapa, nikizicomment hizi mbili, hii error haitakuwepo. Kwa pale ambapo kumetokea na error ndipo tunapofanya exception handling. Of course hii ni exception kama unavyoona. So concept inayorudia kwamba hichi kipande chenye matatizo hichi of course ni hichi chote hichi kipande chenye matatizo hiki na kikati na kika ndani ya try catch. Okay? Inakuwa ni bracket za namna hii na kibwaga humu. Umeona? Halafu hii error ambayo inaitwa ni number format exception, hii error ninakuja kuiweka kwenye catch.
Okay, alafu error hii ya number format exception nina just kuja kuicopy hapa, just copy it, naja kuipaste humu. Yeah, hii ndo error yenyewe, ni object ambayo itakuwa thrown kwenye cache, alafu naandika number format exception. Okay, au unaweza kuandika any variable, for example hata unaweza kuandika z, any variable, labda me, any variable. Okay, lakini kwenye programming tunafuata standard number format exception. Hii ni class, object yake itakuwa ni number format exception. Hiyo ndio object ambayo itakuwa thrown. Alafu kwenye cache nasema hivi, hii error imekuwa solved, labda system.out.println solved. Okay, for example. Alafu kuna block nyingine inaitwa final, of course. Okay, final ndio kile kipengele ambacho kitakuja kuonekana. Okay, then system.out.println number 1, num1, of course num1 hapa sioni, num1. Okay, num1 just ni siko sizioni. Okay, so nije nizitengeneze hapa variable number 1 int num1. Okay, int num2 nizitengeneze hapa nije nizifanyie just initialization, num1 equal to and num2 equal to. Okay, so hapa nije ni print num1 plus num2. Okay, then just come to initialize variable. Okay, just nimekuja kuzinitialize kwenye try. Okay, just cut it. Let's come to paste. Okay, no problem. So come to run my program. So just final hapa continue, for example, just write continue. So unaendelea na kipande kingine cha code. So tushaifanyia exception hiyo error. Okay, so just nija nikirun output, unaona solved, now you can continue. Ile error tumesha solve, haipo tena. Okay, so kwenye solved hapa unaweza ukaprint hiyo error yenyewe, ukaandika number format exception hii variable, ili kugundua hiyo ni exception ya aina gani. Nikirun, okay, ameprint nini? Ameprint number format exception. Kwa nini? For input string 10.5. Kwa amesema 10.5, hiyo just ni decimal. Kwa hiyo ikaja kuitambua 10.5 ambayo ni hii. Lakini sio hiyo tu, pamoja na hii. Okay, so continue, maana unaendelea na kodi nyingine. So kama ni programming, user anatakiwa asione zile error nyingine, anatakiwa aone hii message ambayo wewe utakuwa umecustomize. Okay, hiyo ni concept ambayo nimeongezea, inaitwa ni exception handling.